ambayo rais hataki kusikiza mtu. But mimi nataka kuambia rais, unafaa usikize watu, unafaa utafute watu ambao watakupatia mawaidha ya kusaidia nchi. Kwa sababu pali tuko katika nchi yetu ya Kenya kwa sasa, ukiangalia hata shilingi yetu baina na shilingi la Tanzania ama shilingi la Uganda, pesa zao zimeanza kupata uwezo ambayo inakuja karibu na MHESHIMIWA Irene MAYAKA, first of all, tell us why you're here today. So the reason why I'm here today, this is actually the second day of the Transforming a Nation Conference 2023 that was sponsored by the KAS organization from Germany. And we have been here talking about the situation of this country, the economic situation, the situation of the cost of living, and so many other different topics. And this for me was very interesting because it comes at the backdrop of the State of the Nation address, which we had yesterday by His Excellency, the President of the Republic of Kenya. And just combining the two, and what I want to say is because, number one, we have had a lot of engagement with different people from different sectors, both in government, private sector, and the economic sector, speaking to us and telling us about what is going on. But key of everything that has been said is that everyone is on the same page, that they feel that we are, as a country, we are at a place that is actually just floating in space. We don't really know what's going on, which for me is very interesting because when you listen to the president's speech yesterday, he sounded like he's from another world. He was talking about things that he feels are going in the right direction, yet everybody else thinks that things are not going in the right direction. For me, one of the things that really concerns me is that we are at a space where we cannot have our head of state talking about individual examples of things that are going well. And yet when you look at the bigger picture, things are not okay. Our country cannot be a country that uses overtaxing Kenyans as an example of how they want to grow the economy. Because the moment you overtax Kenyans, that means that you're already not considering their cost of living, you're not considering the fact that so many people have not had an increase in income. Today in his address, my political party leader and the leader of Azimio has just told us that KRA has fallen short of its collection by 79 billion. So which means even within a period when we've had the finance bill going through, taxes have gone up. It means that the more you tax people, the less tax you're actually able to collect because people don't have the capability. Secondly, I would just like to say that the macroeconomic situation of this country is at a very disparate situation. We've had inflation rate going up in a span of a month. We've had the CBK base lending rate going up in a span of a month. And for me, it looks like we are actually living the theme of this government that tells us that we are going from bottom up, because everything is literally going from bottom up. Taxation is moving from bottom up, cost of living is moving from bottom up, the cost of fuel has moved from bottom up. If you look at even the exchange rate of the shilling against the dollar and so many of the other currencies out there, it's moving from bottom up. So really, we are in a situation where we just need to accept that things are not good. We're in a situation where we cannot pinpoint any one thing in this country that is actually working. I don't know of any, and I'd really like to challenge anyone out there who thinks that there's anything in this country that is actually working. Even the Hustler Fund that was promised to young people, we just had statistics of the level of non-performing loans in that space and how high it is. And that's because the purchasing power of Kenyans has really gone down. So even people who are in business are suffering. We are having so many people closing their pay bill and till numbers right now with Safaricom, because that is also another space that is being closed. We are having extremely long queues in our airports. And on Tuesday, this coming Tuesday, I have a question to KRA that is coming up in Parliament, because I want to understand why is KRA charging Kenyans, charging the tourists who are coming into the country against a backdrop of regulations that are not even in place. They're telling us that they are now going to set up
regulations, but on what basis are you even charging people for things that they're bringing into this country? Because now tourists are diverting. Some are going to Tanzania, some are going to other countries. We are having reductions in that number. So nothing is working in this country. And we really, really need to be in a space where, before we dig ourselves further and go into a deeper hole, we need a rescue, and we need conversations to be had. We need this government to reach out to the people who can actually help them to make things better, to have a conversation with them. Let them not isolate themselves. Let them not live in a situation that is not realistic. And then finally, as I finish, I just want to talk about the concerns that we have as parliamentarians. Because right now we are having very important bills that are being fast-tracked in Parliament. Yeah? They're not going through the full process that they're supposed to go through. We are having situations where, even when we want to have discussions of very important issues of this country that are happening in this country, you find that it comes to a situation where we have a quorum glitch, which does not make sense at all. And I just want to urge my fellow parliamentarians that it is incumbent upon us. We're the people who can actually save Kenyans. We need to perform our oversight role, because we have three arms of government. We have the executive, we have the judiciary, we have the legislative, and ideally, each of these structures is supposed to work independently. The work of Parliament as a legislation is supposed to be oversighting the national government. We are not doing proper oversight. And I'd just like to urge our members of Parliament, even from the Kenya Kwanza side, that it is upon you to now come together with us. Let us together oversight this government and make sure it is actually delivering to Kenyans without any of us feeling like we are being held at ransom by people from either the executive or the judiciary. We just need to do our work for Kenyans. Mheshimiwa, nitakuuliza maswali mawili kwa Kiswahili. La kwanza, watu wanajiuliza Ruto ameshindwa kufanya kazi ama hana uelewa? Kwa lugha ya mtaa wanasema hana rada ya kuongoza. Mimi kwa maoni yangu unaona ni kama ameshindwa kufanya kazi. Na si ati ni kila mtu huwa na uwezo ya kufanya kazi yao. Kama umeshindwa kufanya kazi, kitu ambacho unafaa ufanye ni kuuliza usaidizi. Uliza wale ambao wako na ujuzi ama uwezo wa kufanya kazi, wakusaidie, wakupatie maoni ambayo inaweza kukusaidia. Kwa kimombo tunasema ya kwamba you need to tell the king when he is naked. Na kwangu, kwa maoni yangu naona ya kwamba watu ambao wanazingira rais, advisors wake, hawamwambii ukweli. Na wale ambao wanajaribu kumwambia ukweli, kama mnavyojua mmoja advisor wake wa uchumi anayeitwa Ndi, pale Twitter unampata pale anaenda kusema mambo ambayo vitu ambavyo havifanyi kazi kwa serikali. But swali ambalo unataka kumuuliza, umejaribu kukaa chini na rais wako umuongeleshe? Unless wanataka kutuambia wako katika ile situation ambayo rais hataki kusikiza mtu. But mimi nataka kuambia rais, unafaa usikize watu, unafaa utafute watu ambao watakupatia mawaidha ya kusaidia nchi. Kwa sababu pali tuko katika nchi yetu ya Kenya kwa sasa, ukiangalia hata shilingi yetu baina na shilingi la Tanzania ama shilingi la Uganda, pesa zao zimeanza kupata uwezo ambayo inakuja karibu na Wakenya. Ile gap ambayo tulikuwa nayo kitambo kati ya shilingi yetu na shilingi ya Tanzania na shilingi ya Uganda imepunguka. Ukiangalia shilingi yetu ikiambatana na pesa ya nchi kama Zambia kwa sasa imetushinda. Na Zambia ni nchi ambayo huwezi sema ya kwamba iko na manufaa ya teknolojia ama manufaa ya human resource kama ile ambayo tuko nayo Kenya. Kwa hivyo bwana rais, chapa kazi, kwa sababu kwa sasa hakuna kitu yote unafanya katika nchi. Vile vile la mwisho, umeguzia kwamba bunge inashindwa kutekeleza majukumu yake na inakuwa na unashawishiwa na the executive ama ofisi ya rais. Labda unaona solution ni nini wewe kama mbunge? Ni nini solution? Solution ambalo naona ni kwamba wabunge wenzangu wanafaa wakumbuke ya kwamba watu ambao waliwaweka katika zile viti, watu ambao waliwapigia kura ni wananchi, sio rais. Kwa hivyo tunafaa sisi tunaserve wananchi.
Kazi yetu haswa ni kuangalia na kutoa makosa ambapo tunaona executive ifanye kazi yake. Lakini kwa sasa unaona ya kwamba mtu akijaribu kutoa makosa, anaipigiwa simu, anaitwa, anapashwa, na hii si hali haswa ya kufanya kazi yetu. Sisi kama wabunge tunafaa ya kwamba wakati ambapo tunaona kitu chochote hakifanyi kazi vizuri, tunapoona kuna waziri yeyote ambaye afanye kazi yake vizuri, tunafaa tumkosoe na tunafaa tuhakikishe ya kwamba sisi ndio tunapigania Wakenya. Kwa sababu kwa sasa vile ambavyo vitu iko, na ndio mara mingi wanatuambia ya kwamba sisi kama minority we can only have our say but majority will have their way. Wanataka kuwakumbusha wabunge wenzangu ambao wako upande ile ya serikali ya kwamba hata kama sisi ambao tuko upinzani tuko kidogo, wakumbuka ya kwamba miaka 5 ikiisha bado watarudi pale pale kwa wale wananchi, na wananchi watakuwa nakumbuka ya kwamba ulikuwa mbunge wa serikali. Atakuuliza wewe kama mbunge, wakati ambapo ulikuwa pale bungeni ulinisimamia, ulinipigania kama mwananchi, ulifanya nini? Na usisahau Wakenya, wasahau. Wakenya wanakumbuka mambo hii na watatuuliza maswali hayo magumu. Kwa hivyo kama tutaki kuulizwa maswali ngumu hiyo wakati inapofika, ni wajibu wetu sisi kama wanabunge tushikane, tuulize haya maswali magumu na tuhakikishe ya kwamba executive inafanya kazi ambayo inafaa kufanya. Na kama wafanyi kazi hiyo, bado sisi kama wabunge tena tuko na ile power ya kuweka watu kalamu na kuambia kama mfanyi kazi endeni zenu nyumbani. Sawa, asante.